teaching his student a tutorial on Office 360. The students are really enjoying the Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ne Musa Suleiman kamar yadda aka sani daga Musal Tech. Yau shirin mu ci gaba ne daga inda muka tsaya daga koyarwar da muka yi akan manhajar nan mai farin jini mai burgewa ta mobile office. To yau za mu tashi daga inda muka tsaya, za mu ci gaba domin masu kallon mu da sauraron mu su dora daga inda suka tsaya. Idan baka kalli wancan program din da muka yi ba na koyarwa akan mobile office, mun saka link a ƙasan wannan bidiyon. Daga daidai wurin description za a samu link din da za a je a kalli wannan bidiyo domin a kalli wannan sai ba da cikakkiyar fa'idar da ake so. Kada ya amince, idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan tasha, a danna subscribing a kuma danna alamar ƙararrawa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. A yi likin wannan bidiyo, a yi sharing da 'yan uwa. To kai in cika mu da surutu kamar yadda ake gani, za mu taɓa plus. To kun ga ya ba mu not lens da word. Not da lens mun riga mun yi su. To yanzu za mu shiga cikin word. In ka shiga word za ka ga akwai word, excel da powerpoint. To amma wannan koyarwa kadai za mu ta'allaka ne akan word, amma dai su ma excel da powerpoint a shirye-shiryenmu na gaba inda ana bibiyan mu insha Allah za mu zo mu magana akan su domin duk suna da muhimmanci, kuma daman dai su ne a cikin Microsoft Office aka fi yawan amfani da su. Office, makaranta, kasuwanci da sauran dai da abubuwa da designing da komai dai duk da su ake yi. To yau za mu yi magana ne akan word kamar yadda muka faɗa. Akwai scan text, dictate, blank document, create. To za mu fara ne da scan text. To kamar yadda kai scanning, ko in ce muka yi scanning a baya, mun yi scanning document a lens. To yanzu kuma a word muna so mu scanning document da ka saita wannan jan kamar yadda ake gani yayi kwabarin inda kake so, sai ka danna wannan ka dauki shi kamar hoto, zai fito maka da shi haka. To kana da dama a nan wanda za ka yi wani abu da ake kira cropping. Kamar yanzu kun ga gashi nan na janyo shi. To iya nan inda na janyo ne cropping din nan, iyakacin nan zai daukan muni. To kuma kana da dama da aka bar shi duka rubutun kamar yadda na yanzu haka. To amma ni saboda koyarwa ne haka, muna son mu sauri domin har ɓata lokaci. To za mu bar shi iya haka. To idan ka bar shi haka sai ka zo nan ka ce confirm, gashi nan kamar yadda ake gani. Gashi nan confirm. To idan kai confirming din shi zai kawo ka nan sai ka ce done kamar yadda ake gani. Ya yanko iya rubutun da ka dauka sai ka ce done. To ya danganta ga karfin network na wayarka, zai yi searching, zai yi converting din wannan abin da muka ɗebo into word, into document. To gashi nan kamar yadda ake gani, iya converting din shi into word, wannan rubutun da muka dauko. To gashi nan kun ga yanzu shine rubutun da muka dauko. Ka gani finish downloading. Gashi nan kuka lura za ku gani daga nan sama ya rubuta indicate questions, nan ma gashi nan indicate questions. To za mu iya shiga tunda yanzu a word muke kamar yadda kuka san na computer. Let me say select all, sai ka shiga nan gashi nan inda nake nunawa. In ka taba wannan arrow din zaka taba nan, sai ka rage mishi girma kamar mu mai da shi kamar 48 misali. To in ka mai da shi 48, in ka mai da shi 48, to in yaso, to idan aka lura jama'a, za a lura da cewa ga rubutunmu nan, wannan rubutun na ƙasa yanda yake haka gashi nan a sama ya maida mana shi word. Wani abin ƙarin burgewa shine kamar yadda kuka ga kamar yadda kuke ganin na dan taba wannan fensirin gashi nan a sama, alamar pen din nan. Da fatan an gan shi. To kana taba shi zai baka dama zaka iya ƙara wani abin a jiki, kai saving din shi, kai komai kamar yadda kuke gani. Gashi nan na ƙara Musal Tech ga abin da makwafunan. To yawan rubutu in ka kwafo haka zai nuna maka ba tare da wani bata lokaci ba. To wannan shine kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu shiga cikin dictate. In ka taba shi, da ka taba shi zai baka mic, zai rubuta ma listening. To sai ka fara faɗar abin da kake so ya ma typing. To zai ci gaba da typing kamar yadda muka yi a can wurin not. To bambancin sa anan, shi word zaka iya dictating ɗinka kuma sannan ka editing din shi sosai kamar yadda kake a word a cikin computer. To za mu shiga. This is Musa teaching his student a tutorial on Office 360.
The students are really enjoying the tutorial. I can see some of them have been carried away. They are really enjoying. I love you, my students. Subscribe to Musal Tech. To jama'a, wannan dai shine gashi nan kun ga duk abin da na faɗa. Test yanzu kun ga cikin ɗan lokaci ga abin da na faɗa ta tafa. This is Musa teaching his student tutorial on Office 360. Duk gashi nan dai ina so in yi bolding din Musa ko in yi italic din shi kamar da yanda muka yi a baya, ko kai underline din shi, ko kuma ma ka sa mai kala kamar da ake gani. Kun ga gashi nan na shafa mai kala, ko kuma shi kun ga yanzu wannan background kala ce, to ga kuma text kala. Text in kake so ya kala, duk dai komai kake so zaka iya yi, zaka iya numbering, zaka iya shirya shi. Gashi nan highlight, komai da ka sani a Word, wanda ya san Word da style da komai zaka iya yi duk a cikin wayarka, kuma kai saving ka dauke shi a cikin computer in dai kai registration da Gmail ɗinka. To shikenan mu koma baya tunda muna da sauran abu. Mu koma cikin Word ɗinmu, akwai blank document. To shi wannan is very simple. Kawai in ka zo zaka iya typing ɗinka kawai duk abin da kake so, zaka tafa kai komai da komai na typing da ka san kana yi a computer. Sannan ka zo nan ga format ɗinka, nan zaka yi formatting din text ɗinka da komai yanda ya kamata. Kuma sauƙin shi ma anan zaka iya rubutawa da irin wannan jan line na burgewa da ƙwarewa. In ka ƙware duk zaka iya yi. Kun gani kamar yadda kuke gani. To jama'a, technology ne dai gashi nan. Rince Musa teaching his student. Na hudun shine create from template. Kun gani, in ka shiga duk za ka gani ga sunan, sai ka dau abin da kake so. Make a list, kaza kaza, write a journal. In kana so kai rubutun journal ne, to gashi nan sun baka template, ya kace kawai ka gyara ka fitar da shi. To jama'a, kamar yadda kuke gani action din nan a cikin Office yake. Idan ka shiga zaka ce image to text. Image to text din nan kamar yadda muka yi a baya, kamar yanzu wannan zamu iya daukan wannan hoton wannan abu, ko kuma bari mu ce wannan ya fi zama specific. Muka danna, to kun ga ya dauki hoton shi. To kamar yadda na gaya muku a baya, zaka iya cropping daidai inda kake so a hoton. Kun ga kamar yanzu idan daidai wannan dan box din nan nake so ya ciro mana, to kun ga nayi san ce continue. To gashi nan ya fito mana da shi, tunda mun ce mishi image to text. Wannan image ne muka dau hoton shi. Wannan abu ne na burgewa. Zaka zo nan kai copy ko kai sharing. Yanzu in nace copy, kun ga ce test copy, zan iya koma baya. In nace na kulle, zan koma baya. To zan iya shiga in ce blank document. To in ya bani blank document da na dan danne, zai bani dama in yi pasting. Kun ga gashi nan ga bayanai na nan, ga su nan kun gansu. Kun gan shi ko? Shine wannan littafin da na kwafa. In aka lura za a ga gashi nan 10 in the months. Gashi nan 10 in the months. To wannan abu ne gaskiya wanda na sauƙaƙa al'amura ne sosai yanda ya kamata. Ya kamata a yi amfani da shi sosai a ci more shi. To wannan shi da ziyartar tashar Musal Tech. Ni ne Musa Suleiman naku. Ina muku fatan alheri da fatan wannan bidiyo, ko kuma in ce wannan koyarwa da na gabatar ta burge kuma tuƙa da gaske. Lallai ina jin daɗin yadda ake subscribing, ake liking. To a ci gaba, iya ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma a yi sharing da 'yan uwa, domin hakan ne zai sa YouTube su dinga nuna wa mutane da yawa irin bidiyoyin da muke yi, domin mu ƙara samun subscribers, kuma ya ƙara mana ƙarfin gwiwa wurin binciko muku abubuwa masu amfani sosai a cikin wayoyinmu da ma kwamfuta insha Allah. To bisalam.